check your seats and we are going to start in a minute. Just having the live stream. So, dear panelists, delighted, respected state delegates, civil society, thank you very much for joining us today. Today we are going to discuss responding to the media crackdown on Tajikistan. And thank you very much for your time joining us today. Our panelists, let me first of all to introduce myself, because my panelists, they are very famous than myself. So my name is Muhammad John Kabirov. I am Director of Foundation for Cultural Integration and Editor-in-Chief of Azdatv. Our project is funded by the National Endowment for Democracy, and we are thanking the sponsors. Let me introduce our panelists, Khairullah Saidov, famous journalist and former political prisoners currently living in exile. Marius Fossum, Norway Helsinki Committee, and Rustam Johnny, Tajik journalist in exile. Formerly, he owned Radio Imruz and the newspaper Imruz in Tajikistan, and very well-known expert, Bruce Tanner. Thank you very much, all of you, for joining us today. They managed to come to join us from different parts of the world. Marius from Kazakhstan and also, and Bruce from Czech with Rustam Johnny. And also we have guests from around the world. Thank you very much. So from the beginning, we just, in order to save time, we will just screen a short explainer about crackdown on journalists, which started this year. The language of the explainer in Russian, we couldn't manage to subtitle it, but we have translation. So please screen the explainer. Now the video. Demo. Just a moment, I think we have voice issues. Maybe I move forward and give question from the front. Sometimes happen during the force majeure. Always happen. Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие зрители. Вы на канале Azda и Ирина Мищенко в студии. События последних месяцев в Таджикистане многие в соцсетях уже сравнивают с большим столичным террором. Режим с особым остервенением расправляется не то чтобы со своими оппонентами, их внутри страны и так практически не осталось, незаконным арестом, пыткам
подвергаются обычные граждане, которые выразили свое возмущение беззаконию, которое творит режим Рахмона. Особую свою жестокость силовики и судебные органы проявляют двум категориям граждан: активистам из Горно-Бадахшанской автономной области, а также журналистам. О последних сейчас мы и расскажем. На данный момент в застенках Госкомитета нацбезопасности и Министерства внутренних дел находится 7 журналистов. Их имена многим пользователям соцсетей известны. В последние годы большинство из них из-за жесткой цензуры в СМИ занимались блогерской деятельностью, вели свои каналы в YouTube или делились своими мнениями в Фейсбуке. К примеру, Ульфатхани Мамадшоева очень осторожно писала в соцсетях и высказывалась в основном о проблемах Горно-Бадахшанской автономной области. Ульфатхани арестовали 18 мая. Через 2 дня после Ульфатхани был арестован Хушруз Джумаев. Блогер рассказывал в своем YouTube-канале об истории, языках и культуре памирских народов. После ноябрьских митингов в Хароке Джумаев начал заниматься общественной деятельностью и стал помогать членам комиссии 44, которая вместе с правоохранительными органами вела расследование обстоятельств гибели Лебедина Зелебекова. Третьим арестованным оказался Мамацултон Мавлуназаров. За ним пришли в его дом 16 июня. Бывший журналист газеты «Комсомолец» Таджикистана выражал свое возмущение действиями военных в Ушанском районе. Там, я напомню, силовики убили свыше 40 протестующих. Если арест 3 предыдущих журналистов можно связать с Горно-Бадахшанской автономной областью, то последующие 4 вообще не имеют никакого отношения к событиям на востоке страны. Они из-за страха отказались затрагивать тему Бадахшана, но тем не менее все равно попали под поток режима. Например, Далера Имамали и работавшего у него оператором Абдулу Гурбати задержали 18 июня на пути в Худжан. Далер и Абдулу в своем YouTube-канале освещали только социально-экономические проблемы. Политическую тематику вообще не лезли. Но, несмотря на это, они частенько попадали под раздачу. Примерно за месяц до ареста Далера и Мамали избили милиционеры в столичном отделении внутренних дел. А на Абдулу Гурбати за последние 3 года дважды напали и жестоко избили. Предположительно, за атаками стояли сами силовики и, естественно, никаких преступников до сих пор не нашли. 2 других журналистов, Зактыбека Саидамини и Абдусатора Мухаммадзуду, МВД арестовало 9 июля, буквально через 3 недели после ареста Далера и Абдулу. Причиной ареста, как предполагают в журналистском сообществе, стало открытое осуждение Зактыбеком и Абдусатором действий силовиков по отношению Имамали и Гурбати. Саидамини и Мухаммадзада являются бывшими сотрудниками государственных телевидения и радио. В последние годы Саидамини ушел в крановщики, а Мухаммадзада стал водителем такси. Примечательно во всем этом то, что большинству журналистов инкриминируют 307-ю статью. Это публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием интернета и организации или участия в деятельности экстремистской организации с использованием интернета. По этим статьям журналистам грозит тюремный срок от 5 до 15 лет. Стоит отметить, что еще в период внесения поправок в эту уголовную статью многие уже предполагали, что она станет главным инструментом властей в борьбе со свободой слова в соцсетях. Применительно же к журналистам режим Эмомали Рахмона пошел на открытый и наглый беспредел. Практически у всех журналистов до ареста силовики под предлогом исследования изымали их мобильные телефоны. Последующим с устройства ставились лайки под компрометирующие посты, и таким образом шились уголовные дела. Thank you very much. Thank you. Well, thank you very much. So I think the short video expressed the state of freedom media in Tajikistan and Crackdown on journalists. So I will go through to my response from Norwegian Helsinki committee. Is yeah, turn. Am I audible? No. Let's take this.
Good afternoon, everyone, and welcome once again to our side event on the media crackdown in Tajikistan. As Mohammed John mentioned, and as we have written on our roll-up over here, we shall discuss fitting responses to the current crackdown on media in Tajikistan. But for us to be able to do that, I shall provide the tiniest bit of context on how the current media crackdown fits into a broader pattern of total repression and how it fits in with the overall human rights crisis in Tajikistan. So with Russia's illegal and atrocious war in Ukraine, and before that, the uprising and the bloody crackdown in Belarus, it is sometimes easy to forget that Tajikistan is in the midst of a full-blown human rights crisis that has been spiraling out of control for many years now, since 2013 approximately. It all began in 2013 when the regime was preparing for yet another bogus stolen presidential election. One Tajik opposition figure named Said Zaido announced he would run against the president in November that year in presidential elections. Now, openly challenging the regime in Tajikistan is a very dangerous thing to do. Zaid Saida, was promptly arrested. The state trumped up bogus charges against him. He is now serving a 29-year sentence. And in the years since, things have only continued to become worse and worse in Tajikistan. A couple of years later, in 2015, after a stolen parliamentary election, in which the Islamic Renaissance Party of Tajikistan was ousted from parliament, the party at the time was by far the most organized and the largest opposition movement in all of Central Asia, with at least 40,000 members and 10 times more supporters inside the country. After ousting the opposition from parliament, the authorities went on to declare the Islamic Renaissance Party, the IRPT of Tajikistan, a terrorist organization. The party was outlawed, and then the mass arrests ensued. Today, hundreds of party members are languishing under terrible prison conditions inside Tajikistan's penal system. But other opposition groups were targeted as well. The opposition movement that called itself Group 24 was also outlawed the same year. Its leader, then in exile, Umar Ali Kovata, was poisoned and then shot dead point blank on a street in Istanbul in 2015, as the world was still reeling from the shock of the assassination of Boris Nemtsov just 2 days earlier. And this is all to say that there is an unprecedented human rights crisis taking place in Tajikistan today. It's mainly centered around the regime's campaign and clampdown on anything and anyone involved in the political opposition or perceived to be involved in or supporting the political opposition. The number of political prisoners has skyrocketed in recent years. Torture, of course, is endemic and systemic in Tajikistan. Impunity for gross human rights violations remains the norm. The authorities imprison, kidnap, assassinate, extradite, disappear, torture, assassinate, intimidate, and hunt down critics ruthlessly, home and abroad. And all the while ruthlessly destroying the opposition, the regime has been targeting all support mechanisms for human rights victims inside the country. Restrictive legislation has been introduced that severely limits the independence of the legal profession. But even more alarming, the Tajik regime has persecuted, intimidated, driven into exile, and imprisoned lawyers,
merely in retaliation for defending political prisoners. In some instances, the lawyers defending the lawyers are also been killed. And having destroyed the legal profession inside the country, the authorities, which will surprise no one, is also severely restricting the operational space for the human rights movement, or what is left of it inside the country. The human rights community cannot openly engage in sensitive issues, or to put it bluntly, the human rights defenders inside Tajikistan cannot safely work on questions related to the current crackdown and the question of political prisoners. At the same time, the regime has routinely been cracking down on media and journalists. And we're very lucky today to have two Tajik journalists with us. One of them was able to get out of a Tajik prison, my friend here, outlawed, who will talk to you very soon. But anyway, last year the regime introduced draconian legislations, regulations, granting the state all but supreme control over the media sector. Now, media outlets, news outlets are required to obtain state approval of its materials prior to publishing. News outlets are also required to publish whatever materials the authorities demand they publish, when and if they do so. And we have long known that the feared security services of Tajikistan, the GKNB, have been sending their curators to independent media outlets inside Tajikistan regularly to visit. So, the Tajik regime, having formally decimated any semblance or any remains or anything that looks like free media inside Tajikistan, the regime nonetheless continues harassing and persecuting journalists. As we just saw in the short video recently, 7 journalists have been imprisoned or are awaiting trial. So, if I am to sum up, we see that the Tajik regime has taken on a holistic approach to its suppression. While destroying the political opposition, the regime is at the same time removing any and all defense support mechanisms inside the country for victims of its crimes. They are restricting human rights groups, destroying independent media, and have destroyed the independence of the legal profession. Can you please conclude your speech? We're running out of the time. I will conclude my speech in 60 seconds. And this is dangerous for many reasons. A recent survey that was published by a Kyrgyz think tank showed that 49 respondents inside Kyrgyzstan blame either Ukraine or the United States, or both, for the so-called situation in Ukraine. Now, we don't have the numbers for Tajikistan, but without any free media to counter the Kremlin propaganda inside Tajikistan, we have all reasons to believe the numbers are much higher. But returning to the human rights crisis in Tajikistan, we now see a playing field with a destroyed legal profession, weak human rights movement, and an eradicated free press. And this all enables the regime and sets up all the conditions for a completely unhinged and even more brutal regime inside Tajikistan. And we are seeing examples of that. We had the recent crackdown in Gorno-Badakhshan. Rustam will talk more about that, so I will not spend time on that now. But we have at least 40-50 persons killed by security services this year. We have the Khmer Rouge-like mass arrests in 2020 when authorities arrested scholars, writers, teachers, professors, academics, when they basically went after anyone wearing glasses and imprisoned hundreds of people on fake allegations of membership in the Muslim Brotherhood. So I will conclude, and I will say that by cracking down on the media, the crackdown on the media is just one more step in the Tajikistan regime's crackdown on all dissent inside the country.
And sadly, it enables the authorities to continue its downward spiral. And unless stopped, the Tajik regime will not stop, and the crisis will only continue to spiral out of control. Now, at the end of this session, I will sum up our recommendations, so I will finish with. Thank you. Thank you very much, Bruce. Proszę pana nagrywać drugie video. We will have there Edward Lemon short video message, the side event, the director of the OSCE Society for Central Asian Affairs. Sophie, no problem. We need to change the equipment. Welcome to this session on media freedom in Tajikistan. My name is Edward Lemon, and I'm president of the OSCE Society for Central Asian Affairs. We're delighted to co-sponsor today's important panel on Tajikistan. Unfortunately, I'm unable to be with you in person in Warsaw, but I'm certainly there in spirit, standing in solidarity with those fighting for greater freedoms, human rights, and media freedoms in Tajikistan. Tajikistan remains one of the most authoritarian countries in the world. Its president, Emomali Rahman, has ruled the country for almost 30 years. In that time, he's consolidated his power, outlawed the opposition, and created a regime that is kleptocratic, focused on enriching the members of the ruling family and their allies, and ultimately cracking down on any sources of dissent, including the media. The media, of course, stands as a bastion of holding the government accountable for its actions, investigating and uncovering corruption, and covering acts of repression. It should be one of the cornerstones of democratic rule. But in Tajikistan, the government has arrested journalists, 4 journalists arrested, even in the past few months, just for their independent coverage of events in the country, including the country's government's brutal crackdown in the Pamir region. We've seen journalists being beaten on a number of occasions, such as Abdullah who was beaten a number of times, twice, whilst covering the COVID-19 pandemic and the government's attempts to cover up the extent of the effects of the pandemic in the country. We've seen journalists detained. We've seen journalists forced into exile. So in this event, I hope we have the opportunity to discuss these important issues and hopefully find collective solutions to improving media freedoms in Tajikistan in partnership with international organizations. I wish everyone a very productive discussion. Thank you very much. Now I'm moving for to the Mr. Rustam Johnny. This was yours. Раз. У нас осталось 28 минут. Старайтесь, пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники. Благодарю организаторов ивента за представленную возможность. Ситуация с правами человека и свободой слова в Таджикистане в этом году существенно ухудшилась. С момента окончания гражданской войны в Таджикистане 1997 году нынешний год, на мой взгляд, стал самым трагичным для СМИ, правозащитников и общественных активистов. Крайней точкой репрессий явилось событие в Горно-Бадахшанской автономной области, расположенной на востоке Таджикистана. В Горном Бадахшане, также известном как Памир, проживает этническое меньшинство, не признанное властям страны памирцы.
отличающие от подавляющего большинства населения республики культурным особенностям и религиозным направлениям. Памирцы исмаилиты, исповедующие ислам шиитского толка, в отличие от суннитского большинства Таджикистана. Вопрос сохранения за Памиром статуса автономии и защиты своей этнической идентичности часто становится причиной конфликтов между властью и памирцами. За последние 14 лет таджикские власти как минимум 5 раз провели в Горном Бадахшане вооруженные операции, в результате которых десятки мирных жителей были убиты, ранены, подвергнуты преследованию. Каждый раз на время операции, после еще довольно продолжительное время в регионе отключают интернет и мобильную связь. Горный Бадахшан, крупнейший регион страны, составляющий почти половину всей территории Таджикистана, и единственный регион, где нет ни одного независимого СМИ. Неоднократные попытки журналистов создать на Памире хотя бы частную радиостанцию оказались безрезультатными. Кроме того, журналистам категорически запрещено создать СМИ на родных памирских языках. Это при том, что в Таджикистане есть закон, согласно которому государство обязано создавать условия для сохранения, поддержки и развития памирских языков. В 2013 году в рамках созданной мной радиостанции «Имруз» я открыл часовую программу на одном из памирских языков. Передача носила культурно-развлекательный характер. Спустя 2 месяца проект был закрыт властями, которые поставили мне условия. Либо программа тихо, без лишнего шума закрывается, либо будут арестованы ведущие передачи. Я был вынужден закрыть довольно успешный проект, чтобы защитить своих журналистов. С беспрецедентным давлением и травлей столкнулись лично я и моя супруга Анура Саркорова после начала активного освещения событий в Бадахшане. Моя жена была лишена аккредитации ГКНБ Таджикистана из-за своей независимой профессиональной позиции в 2018 году. Ей было официально запрещено работать для иностранных СМИ. После жестокого подавления мирных митингов в Хароге и в Амаре, административном центре Ушанского района Гибрау, в результате которого погибли более 40 мирных жителей, а 240 человек были арестованы, и многие уже приговорены к длинным срокам лишения свободы, начались масштабные преследования активистов. В мае арестованы известная таджикская правозащитника и журналистка Ульфатхони Мамашова, блогер Хушом Голомов, журналисты Мухаммад Султан Мамну Назаров и в том числе 3 журналиста и блогеры, которые в предыдущем сюжете о них не было сказано. Ифтихор Саидбеков, Муяссар Садовшоев, Омьор Мирзоев. С начала этого года десятки таджикских граждан, этнических памирцев, были задержаны и похищены в России, а затем насильно доставлены в Таджикистан. С 2012 года по сегодняшний день на Памире таджикскими силовиками были убиты более 70 гражданских активистов. Ни по одному из этих смертельных случаев не было возбуждено уголовных дел. Не была проведена судебная экспертиза и не наказан ни один человек. Правительство даже не считает необходимым расследовать эти убийства, желая представить их физическое уничтожение как защиту государственных интересов и национальной безопасности. Кроме того, все задержанные и подсудимые лишены доступа к адвокатам и полноценной юридической помощи. Таджикские адвокаты открыто признаются, что боятся брать дело этнических памирцев из-за опасения лишиться адвокатской лицензии. Следственные мероприятия и судебные процессы проходят быстро и в закрытом режиме, без участия родных и адвокатов. Нередко родные о судьбе осужденных узнают из сообщений СМИ. Мы должны открыто признать, что Таджикистан сегодня это авторитарная страна с диктатором у власти. Сформировавшаяся за десятилетия система обладает огромными ресурсами, в том числе финансовыми и военными,
И эти ресурсы используются в первую очередь для подавления оппонентов политического режима и жестокого подавления инакомыслия и свободы слова. Рекомендации, которые я хотел бы озвучить. Мы можем рекомендовать к концу, после всех сказать, что тогда... Когда я продолжаю. Спасибо большое, господин Джонни. Marius Grossbanner, please have microphone floor is yours. Hello. There we go. Good, thank you. I know I'm conscious of the fact that we don't have much time, so I'm going to move as fast as I can. And I'm going to make the translator work a lot, so thank you very much, because I'm going to be speaking real fast. You know, we have a saying in my country that the best defense is a good offense, right? And since we're talking about ways to push back against what's happening in Tajikistan, I think that we need to look at the Tajik government's track record on their stories and what they tell. You know, I want to put the accuser. I want to accuse the accuser and put him on the hot seat here for a minute and try to and go over stuff which will be very familiar to you, but it's things that you need to, that we all should be constantly reminding the greater world whenever they think about Tajikistan and whenever they listen to statements coming out of from any official in the Tajik government, right? And we'll start with October 25th, 2018, when Tajik President Imruz Rahman was visiting Tajikistan's northern Sold region, and he had a message for the country's media. Rahman told the media representatives present there, quote, "The impression is being created that everything is ideal and we lack for nothing," and unquote. And he asked media outlets to, quote, "expose the defects of authorities and look for ways to correct mistakes," unquote. Okay, well, Dollar Imam Ali, Abdullah Gurbati, their program was actually exactly that, right? Unfortunately, some of their material had to do with construction projects that were linked to companies owned by the Tajik president's family. And so we see their situation. I'm glad we did the video and everything, because it really, I wrote like 2,000 words, and now I can shorten it a lot after the presentation. But as I said, I want to talk a little bit about the Tajik government's track record and some of the steps, some of the stories that we've heard from the Tajik government in recent years. Okay, especially since the state says these journalists broke the law. Can we see the evidence? Do we know that they break the law? No, we actually have to rely on the Tajik government's version of what's happening. In the case of Daler Imam Ali, the case is secret, so we don't even know. A lot of these people that have been tried and convicted lately have been tried in prison behind closed doors and sentenced 18 years to life, right? So we don't know what the trial process was like. We're not sure what the evidence was like. I know we have Mr. Kabiri here in the room. He was tried in absentia. It was never clear what the charges were against him. The sentence wasn't very clear. It was never made clear in the aftermath of that. So let's go over the Tajik government's track record, what they say has happened in the past. We know that the Islamic Renaissance Party of Tajikistan at the end of the Civil War, and I'm not going to go into this, the history of the Civil War too much, but we know that they had seats in government, right? They lost those seats, as we've heard, the last two seats that they had in 2015. In rapid succession, the party was declared or deregistered, I'll say, and then shortly after that was told to stop its activities. There was what they said was a coup attempt again. We don't have very much evidence about what happened there in 2015. The Tajik government says it was a coup attempt by the deputy defense minister at the time. There's someone who had served in the Tajik government for a long, long time, ever since the end of the Civil War in 1997. The Tajik government said, well, he's part of the IRPT, but in fact, he had risen up through the ranks in the Tajik government, and he was in the opposition, but he was gone for the entire Civil War. He declared his opposition in 1992, promptly left for Kazakhstan, didn't come back until the end of the war, and had been a trusted official within the Tajik government. There was never any strong connections drawn between him and the Islamic Renaissance Party of Tajikistan, and in fact, there was never any very good evidence to support the fact that there was even a coup attempt in the country at that time. Based on that, the Islamic Renaissance Party of Tajikistan was banned, declared an extremist group. Okay, we're going to move ahead a little bit further. 28 July 2018, right? 4 Western bicyclists are killed in a terrorist attack in the Dangara
district of southern Tajikistan, which also happens to be President Rahman's native district. The Tajik authorities immediately blamed the IRPT for the attack, but shortly after the attack, the so-called Islamic State terrorist group, ISIS, releases a video claiming responsibility showing the attackers, who were all Tajik citizens. Now the government has to change its story a little bit. So it's not just, instead of saying it wasn't the IRPT, which is the constant boogeyman for the Tajik government, they say, yes, it was ISIS, but they were working with the IRPT again. Never any evidence supporting that these two groups have ever had any connection before, but they did manage to catch one of the attackers. The others were all killed. He, not surprisingly, beaten up. He even in photographs confessed that yes, that was exactly the Tajik government's version of the story is exactly what happened. And then he died in prison 18 months later. Right? So we'll never get the whole story about that. November 2019, there's an attack on the Tajik border post near Uzbekistan. The Tajik government's version of this story is that a group of 20 armed ISIS terrorists, this one was blamed on ISIS, give them credit, at least they gave up on the IRPT on this one, crossed into Tajikistan from Afghanistan at a place more than 100 kilometers from where the attack happened. So 20 armed people managed to cross through the areas where get through border guards, police. Residents have been warned in the border areas about reporting strangers. If they see any right away, you would think that someone carrying weapons would get a few phone calls to the police. Apparently not. In this case, they staged an attack on this border post near the Uzbek border. The strangest thing about the attack, and again, we have no evidence that ISIS was even involved in this, is that it's a co-ed attack. Right? There's women and men involved in this. Now, I'm not an expert in terrorist groups and ISIS, but I know people who are. And I called them immediately and said, is there any precedent for this? Has there ever been a time when men and women have participated in an attack that were all from the Islamic State? And they said, no. While there are units of women's fighters within ISIS, there is no precedent to say that men and women from that terrorist group have ever fought side by side or conducted an operation side by side. So this story that starts to fall apart too, and I know that ISIS claimed it later, but they're opportunists. They claimed a lot of attacks that clearly they couldn't have had anything to do with. So let's come back to 2022. I want to talk a little, just to mention Charshanbi. And he was going about Akshan, he put up a video, posted a video that said, after the unrest in November 2021, where he said, quote, all the peoples of the country, he encouraged all the peoples of the country to rise against injustice, unjust deaths, and of innocent people, unquote. Right? Okay, well, he was in Russia at the time that he did that. He was quickly he was caught for a traffic offense, deported to Tajikistan, and then immediately accused of calling for the overthrow of Tajikistan's constitutional order. Now, the Tajik court, hearing the case, sent his video to the Institute of Linguistics and Journalism in the Russian city of Nizhny Novgorod, where linguistics experts determined that Charshanbe's statement did not contain any, quote, psychosocial or linguistic elements of calls for violence, including disruption of the foundations of society and state, unquote. The Tajik government, or the Tajik court, sent the same video to a Tajik linguistics expert who, of course, refuted all that and said that the Tajik government's version of the story was exactly right, that he was calling for the overthrow of the government. And Marius had mentioned Saeed Saidov. This has very sinister reminds us of the same situation where Saeed Saidov was accused of a lot of different crimes after he announced he was creating this new political party in Tajikistan. But one of the crimes was that he was supposed to have raped a minor. And so the Tajik court sent DNA evidence to Russian lab for forensics, and they concluded that the DNA didn't match. So the Tajik court rejected that evidence, found a Tajik laboratory that did the same test, and found out that yes, indeed, Saidov was the father of this child that supposedly was born after he had raped this young woman. And I know we're running out of time. I will wrap this up right now. So, was the Tajik government telling the truth about Saeed Saidov? Apparently, no. It's too bad that he's very, very sad that he's serving 29 years in prison. Was the Tajik government telling the truth about the IRPT being behind the attempted coup? No. Was there an attempted coup? Probably not. Was the IRPT involved in an attack on the bicyclists? No. Did ISIS attack the border post? No.
Was President Rahman sincere when he called on journalists to expose the defects of authorities? No. Should anyone believe that Imam Ali, Ghurbati, Pir Muhammadzada, Saeed Amini, or Mahmoud Shoba are guilty of the crimes they are being accused of committing? Probably not. And the last thing I will leave you with is, and I know this is kind of a hopeless statement, but once you're, as we know, once you're accused of a crime in Tajikistan, chances are you're going to be found guilty. And just to emphasize how bad that is, Azdatv reported on June 6, 2021, 2022, excuse me, that Tajik courts had heard more than 10,000 cases in 2021 and given 10 acquittals. RPRL's Tajik service, Azda, on July 15th, reported the Supreme Court Chairman, Sherbukamad Shahiyon, said that in the first half of this year, Tajik courts heard 5,508 cases and there were no acquittals at all, which is not exactly true because there was a judge, Rustam Saeed Madzada, who did acquit a defendant recently, and he was dismissed and then charged with a crime after that. So the sad thing is about this is that, again, if you're charged with a crime in Tajikistan, chances are you're going to jail. But I would suggest that if we are going to push back against this and fight back against this, the incidents that I just mentioned and the Tajik government's version of what happened are probably some of your best ammunition at saying, you guys, you have so many different stories that are all untrue, that why should we believe that these guys that are on trial right now have done any of the stuff that you said that they did? I'll leave it there. Thank you very much, Bruce. Thank you for such a brief review of past 7-8 years. And actually, on the Vanguard case, there were 4 citizens of European countries, the US and the French, Holland, I think, and Switzerland, I don't know. They were unfortunately killed. But we haven't heard any clear investigation from these countries. For example, the United States and French did not publicly make any investigation on their citizens. So forget about what happened in Tajikistan, because I did some investigation about this case, and I know, and if these officials of these countries are interested to defend the right of their past citizens, so I am ready to share the information. And thank you very much for mentioning that. Whatever Rahman sells, they buy, so that's unfortunate. Whatever's lie. So let's move to Эллен Мирсаидов, пожалуйста, микрофон ваш. У нас осталось 9 минут. В конце Мариус будет заключение. Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги, друзья. Начну с печального. Буквально сейчас мы с минуты на минуту ожидаем, например, приговор Абдуллаху Батии. Это один из этих журналистов. Но главная статья там как раз-таки экстремизм. Да? То есть эта статья такая в Таджикистане, что из-под нее никто ничего не выходил. За 9 месяцев в следственном изоляторе со мной пересидело около 400 человек. Из них где-то 45% всегда в камере были люди, которые обвинялись по этой статье. И все они, уже попадая в камеру, уже признались, то есть подписали, что они являются экстремистами. То есть и среди них не было ни одного, кто бы не прошел пытки, жесточайшие пытки. То есть людей пытают до того момента, пока они не подпишут. Это может продолжаться день, 10 дней, без разницы. И никто из них, еще раз говорю, никто из них не вышел на свободу, все попали в тюрьму. Суды, тут вот отметили, что адвокаты боятся многие защищать этих людей, а суды у них, большей части, 90% происходят в самих следственных изоляторах. Просто судья приезжает туда, и в течение 10 минут, то есть никакого суда нету, есть уже признание, все. Зачитывается судьей только заключительная часть приговора, там, где ему срок, больше ничего. То есть из камеры просто выходят, люди готовятся к суду, они одежду готовят, их просто вызывают, они даже не знают, куда они идут. Через 10 минут приходят, говорят, выноси их вещи, потому что их уже переводят в камеру заключенных. То есть вот это я собственными глазами видел, но это обычные люди.
Outlawed Гурбати при задержании его спровоцировали какую-то драку, то есть он изначально не обвинялся в этом, в экстремизме. И экстремизм появился уже по статье потом. Я сейчас скажу, почему и как это все происходит, как вот это фабрикуют вот эти дела на своем примере, который у меня вот 5 лет назад произошло. То есть, как бы, я опубликовал письмо о сговоре группы коррупционеров, это как бы и чиновники, и прокуроры, открытое письмо на имя президента и генерального прокурора. То есть это было напечатано во многих СМИ. И после этого мое же письмо пришло к тем же прокурорам, которых я обвинял в коррупции. Они же по моему письму меня допрашивали, и они же на меня возбудили уголовное дело. Вот что означает открыто объявить как бы, да, о коррупции в Таджикистане. Они же возбудили уголовное дело, меня арестовали, и дальше пошло то же самое, что как бы, потому что все 4 обвинения, то есть меня сразу обвинили по 4 статьям. Самая худшая статья это была разжигание межэтнической розни. Это тоже тяжелая статья. Хороший срок можно получить. Но все они были смехотворными. То есть основание, я смеялся. А когда я попал в следственный изолятор, начались провокации. Это вот сейчас через меня можете разглядывать вот этих всех людей, которые показывали, да, через что они сейчас проходят. То есть с первого дня на меня начали натравливать хулиганов. Они пытались со мной разжечь драку, просто подраться. Почему? Это нарушение режима, попадаешь в ШИЗО, это отмечается и в суде это сказывается. То есть постоянно на меня натравливали. Приходили люди, абсолютно не представлялись, сотрудники СИЗО приводят меня, то есть они говорят, я член следственного комитета, следствия, но у них они не представляются вообще, а моего адвоката нет, и они начинают требовать мой ноутбук, рабочий ноутбук. Я на тот момент, например, уже побеспокоился, чтобы его не было, но они угрожали мне, например, скажем так, насилием над моими близкими и все такое, чтобы я выдал свой ноутбук. Почему? Потому что у них ничего нету, и они хоть что-то пытаются откуда-то найти. Они потребовали, следствие официально потребовало открыть мой телефон. Я отказался, а они принесли решение суда, и решением суда сами взломали телефон. И все равно ничего не нашли, понимаете? Например, что еще ожидает? Эти люди, там уже некоторые из них как бы говорили о том, что, например, у них со здоровьем проблемы. В следственных изоляторах летом 45 градусов у нас температура, там воздуха просто не хватает, в камерах по 20-25 человек и 2 маленьких окошка. То есть сидите как будто в сауне. А зимой, скажем так, я еще никогда не испытывал такого холода. Это вот все, это проходят люди. Я, не зная сам, переболел там, например, воспалением легких. Об этом я узнал только когда уже вышел и прошел рентген. То есть я там болел гайморитом. И при всем этом, при огромном, скажем так, внимании международного сообщества к моему кейсу, да, то есть они должны были что-то сделать, но, к сожалению, ничего. То есть я не знал, что у меня, потому что у меня сильный был кашель, я принимал только таблетки от кашля. Оказывается, у меня было воспаление легких. То есть если бы у меня организм был бы слабым, вряд ли бы сейчас общались. То есть это касается моего кейса. А теперь представьте, сколько там людей сидят, о которых никто ничего не знает, никто ничего не говорит. То есть вот в таких ситуациях, и вот я проходил, например, один раз избиение. То есть я всегда думал, что это такое, просто одна резиновая дубинка просто по пяткам бьют. По пятке, по одному удару я целый день не мог ходить. При мне там избивали по 10 раз по пяткам, люди неделями не могли ходить, в туалет их на руках носили. Это все это систематически происходит. Я как-то в интервью заявлял, что если брать общее количество следственных изоляторов, ИВС, там, тюрем и все такое, в Таджикистане пытки происходят ежечасно. Учитывая, сколько я там просидел и сколько я видел, то есть они сами провоцируют, организовывают такие моменты, когда просто раз в неделю нужно избить камеру. Вот, всю камеру нужно избить. Они сами спровоцируют что-то, найдут что-то запрещенное и просто, а если кто-то провинился, избивает всю камеру. Это такая традиция есть в Таджикистане.
принципе, и самое главное, вот эти сейчас 4 человека, которые сейчас обвиняются в экстремизме, это вообще первый случай, они попадают сейчас в тюрьму, вряд ли они выйдут. Проблема еще в том, что об этом почему-то никто не пишет и не говорит. Тюрьмы у нас, то есть колонии, они разделены на 3 части. То есть те, которые обвиняются в экстремизме и терроризме, это одна группа, разделенная. Вторая часть, это, скажем так, насильники и все такое, то есть это отдаленные, они их отделили. И третья часть, группа, это все остальные, которые осуждены. Так вот, возглавляют вот этими, соответственно, определенные люди, и в большей части, вот как раз таки, которые по экстремизму и терроризму, там главные, это настоящие экстремисты и террористы. А 90% людей, которые туда попадают, это абсолютно невиновные люди. И у них есть 5-8 лет, чтобы из этих людей сделать террористов. То есть абсолютно невиновного человека сажают, пожалуйста, обида есть, их там избивают, многие из них импотенты, потому что им к половым органам подключают электричество. То есть вот, фактически я об этом уже заявлял, что Таджикистан официально готовит террористов, потому что они оттуда выходят именно такими. В принципе, я все сказал, а единственное, как бы, есть рекомендации, пожалуйста, сразу могу сказать, да, большая просьба международным организациям, которые, например, да, вы делаете заявления относительно как бы таких задержаний и все такое, но в большей части вы должны оказывать давление на свои страны, на западные, то есть на свои правительства, чтобы они перестали кормить режим Таджикистана, чтобы не модернизировали правоохранительные органы и силовые структуры, что систематически происходит. И главное, забыть о том, что Таджикистан является партнером Запада по борьбе с терроризмом. Вот таких террористов они выращивают на ваши деньги. И каждый раз, когда речь идет о правах человека в Таджикистане, когда 2 года назад Госдеп США опубликовал ситуацию о правах человека в Таджикистане, министр иностранных дел Таджикистана ничего не смог опровергнуть. Он просто сказал, что Госдеп не отметил, что мы являемся партнерами по терроризму. То есть вот контра как бы аргумент, который закрывает все. И Запад закрывает на все глаза только потому, что Таджикистан является партнером по борьбе с терроризмом. Спасибо. И главное, если, учитывая эту тенденцию, я бы рекомендовал начать уже проводить какие-то тренинги для журналистов специальные по подготовке, именно чтобы как вести себя в таких ситуациях. Потому что там ломают людей просто так. Каждый человек не подготовленный или у него силы воли не хватит, он просто сломается, и вряд ли мы его когда-нибудь живым увидим. Спасибо. Спасибо огромное, господин Мирсаидов. Вы живой и пример, свидетель, то, что, к сожалению, проходили через всю эту, и вы знаете, очень много режимов в тюрьме. И не все, кто переходил через всю эту, имеют, как сказать, готовы поделиться своим опытом. Огромное спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. We are running out of time. I don't know, shall we take some question from the auditorium? Можно услышать рекомендацию устами? Хорошо, обязательно услышим. Ну тогда услышим ваши рекомендации, а потом конкурс, наверное. По большей части, слава Богу, что сказали, да, я остановлюсь на рекомендации. Это в первую очередь обращаюсь к международному сообществу, что они обратили внимание на права нацменьшинств в Таджикистане. Предлагаю, необходимо создать центр по изучению анализа, а также сбора доказательств, который будет фиксировать все действия авторитарного правительства. Это должно быть постоянная запись неотредактированных и отредактированных доказательств, видео, фото, текст и аудио. Также я предлагаю создание независимых СМИ на языках нацменьшинств, помочь им, в том числе на поместных языках.
Головные офисы этих медиаорганизаций должны находиться за рубежом, в безопасных странах, например, в Европе. Творческий и менеджерский потенциал для создания таких СМИ существует, однако нет финансовой поддержки. Необходимо создавать качественный профессиональный контент, состоящий из альтернативных и проверенных новостей, способных противостоять госпропаганде. И, конечно, международным организациям в Таджикистане следует занимать не нейтральную, а более активную позицию в отношении соблюдения прав человека и законности в стране. Здесь важно, чтобы работа этих структур критически оценивалась в их головных офисах. Благодарю. Спасибо большое. I just want to introduce a young, brave journalist, the son of political prisoners, which his father also were journalist, and he's serving. His father was sentenced to life imprisonment. Here is Muhammad Ali. He's my colleagues, and he's working on Azdatv, and he's publishing every day. Nevertheless, his family have been interrogated every day, and his father facing torture and sometimes face the security, the prisoners, officers, military confinement, but still he is not stepping down, not quitting his job, and every day he's publishing, presenting news. So I wanted to thank Firoz in front of everybody, and I praise his job and what he does. So thank you very much, Firoz. And thank you for your service. Also, another my colleague, Shuhrati Rahmatullah, his father also journalist, please stand up. And he's also worked with us. Now he's working with Foundation for Political Prisoners. His father also imprisoned for 28 years, Rahmatullah Rajab. He was also journalist, his father, and during Soviet, post-Soviet, and his father worked for many newspaper agencies. I really thank you both and other brave Tajik journalists in the state. Thank you very much. So, we didn't share, we also, Tajikistan is not only, Rahman regime not only targeting people in journalists inside, but also in Europe, especially our colleagues have been persecuted, and we face many times fights of Rahman. We change every 2 years, every time we face any suspicious, so we change our apartment or offices. So they are also reaching out to us and searching for us. We receive many threats, many bullying on the comments, and so Rahman not only cracked down on media in Tajikistan, but also abroad. So thank you for your attention. And in conclusion, Marius will read the recommendation, but just I want to thank you all for joining us today. Thank you, Marius and Norway Helsinki Committee for supporting this event and for joining us. Thank you, dear panelists, for your time, for your effort, for your bravery, respected delegates, and civil society. Thank you all very much. Right. So I have actually prepared a concluding statement this morning, but I will skip just straight to the recommendations because we're already over time. So we see that strongly worded messages and statements of concern are of no concern to the Tajik authorities, so therefore we, the organizers of this event, recommend, in addition to the recommendations from Arullah and Mustami, the following actions. And these recommendations are to the international community, international organizations that we see in particular, to all the delegations present here, to diplomatic missions in Dushanbe, to donor organizations, and to the international human rights groups. We consider that the Moscow mechanism should now be considered in relation to Tajikistan's current crackdown.
And we consider that financial support and other support from Western partner countries of Tajikistan must be linked to the human rights situation and must be conditioned upon significant improvements of Tajikistan's abysmal human rights record. We also recommend smart targeted sanctions, including asset freezes and visa bans, otherwise known as Magnitsky sanctions, and that these should be implemented against perpetrators of the current human rights crisis and those officials implied in the recent media crackdown. Furthermore, we recommend that financial and public support should be provided to persecuted and imprisoned journalists. And this includes also raising their cases regularly with the Tajik authorities, who are not present at this event. They're boycotting the entire conference, but that could be raised through other channels. We also recommend that diplomatic missions in Dushanbe visit imprisoned journalists in prison and also meet with their relatives. And as free media have been driven out of the country, financial and other support should be given to exiled Tajik media actors, the ones who are left to fight against the government narrative, the Kremlin propaganda as well, and who highlight the human rights abuses taking place inside Tajikistan. And finally, we recommend that an official country visit to Tajikistan of the OSCE media freedom representative should be organized shortly. Thank you. Very much. Thank you very much.